Okay, last class we just ended at a slide in which a lot of uh, pick 18 family members were shown and their teachers were shown. This is the same slide, but only a few number of pick 18 members are shown here. ഇത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ ടേബിൾ ഞാൻ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. പിക്ക് 18 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കണ്ടമാനം പിക്ക് 18 ഉണ്ട്, പല നമ്പേഴ്സ്. ഈ നമ്പർ അനുസരിച്ച് റോം, റാം, ഇപ്രോം, IO പിൻസ്, ADC, ടൈമർ ഇതെല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെടാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിൻ കൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരാം, അതിൻ്റെ പാക്കേജിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരാം. സോ these all memories are written in bytes here. Bytes. So I have written memory is in bytes. And this EEPROM is not mandatory, it is optional. It may not be there. So it stores critical data which is not changed often. So however, RAM is there for data. In addition, you are having this EEPROM. And ROM is there for program. And these IO pins are interfacing with the outside world. So actually this processor is used for maybe from there would be sensors, you would obtain data, you would do some processing, and you would give some output to some actuators. So IO pins are there for communication purposes. Analog to digital, our domain normally is digital. Digital technology is having a lot of advantages and timers. And this PIC 18 could be as low as 18 pin dual in package PIC 18 or as high as 80 pin quad flat package. Packages are these things. Dual in line means it is like our normal IC, like your 555, etc. This format is the dual in line. Pin quad flat package. Quad flat package is this one. So it depends on how your product is designed, how your PCB layout is, how you want to make this product. So the layout, etc. You would consider all this. And this is a chip carrier which can be inserted in on a socket sometimes. You don't want to solder it to a board or things like that. You select the package also. Package also there is variety. So basically this microcontroller would get some inputs. Some processor would be there. Some program would be there. Inputs are the data, program is the code, and it will do some processing and produce some output. So this is the scratch pad RAM, and it will go to the outside world. So it normally communicates with the outside world. So we have seen example, washing machine is there, a seat belt of a car is there. So many such examples, printer, all these, they take data from the outside world, they have some program, and this is a scratch pad, this data which is obtained or some calculation data. Program is there, then it will produce output depending upon the function, and it will be interacting with the outside world. So these things go on repeatedly in a microcontroller. A microcontroller, it is not a general thing, it would do a specific task repeatedly. Now regarding this, when we interact with the outside world, we need IO pins, and number of pins could vary from as low as 18 up to 70, 80. So when you have 18 pins, 16 pins are for IO. 18 pins total pin count, 16 pins forms the IO. And out of 80, almost 72 or 70, I found two data. So anyway, large number of pins are there dedicated for IO. So IO means input output. So because you might wonder only a few number of pins are left out, because pins would be multiplex for many functions.
not exclusive for some specific function. The same pin, depending upon the some configuration, you can use for some other function also. So that is why out of 18 total number of pins, you are having 16 pins for the I/O. So 18 pins are there here total in the package, and 16 pins are used for the I/O. Here we have 80 pins in the total package. This is a quad flat package, and 70 pins are for the input output. Whereas those pins for input output could be used for other functions, and we will configure it. And peripherals. So we will study as we progress our subject. We will come across this ADC, USART, which is for communication, and these buses. For the time being, we should know that there is a ADC which is 10-bit ADC, and there could be 5 channels or 16 channels, up to varying number of channels depending upon the chip you use. And USART means universal synchronous asynchronous receiver transmitter. It will connect to serial port for communication purpose. Timers up to 4 and a watchdog timer. Then various buses, which we will come across while peripheral programming we do. Okay, so these are just a list of these buses. Local interconnect network link, universal serious bus USB, inter-integrated circuit I2C, serial peripheral interface SPI, serial or Ethernet interface. And one advantage of PIC is it is having a integrated development environment, MT lab, and a PIC2, which are for training purpose, which will be available from the site. So that is why that is what makes this chip popular, because of the support it is having, or the community it is having, and the free development and the software tools, all these things. So you have a lab simultaneously, half is embedded and half is this PIC. So you will be coming across this how to use this PIC trainer. So here, this is by microchip, and this is an 8-bit. So we have 8, PIC 10 to PIC 18, and PIC 18 becomes the higher end version of this PIC 8-bit family. In addition, you should note that there are 16-bit PICs and 32-bit PICs. So the development platform is this MT-Lab IDE. This is development platform which is common for all these 8-bit as well as 16-bit as well as 32-bit. So this is PIC 18 forms the high end of this 8-bit. So there would be a memory for program, ROM. There would be a memory for the data, RAM, and in addition, EEPROM could be there. So PIC 18 is the higher end version of this 8-bit. Before that, you had a PIC 16, PIC 12, and PIC 10, and these are the 16-bit and 32-bit versions. So this would, if you open the chip, you would find something like this, some lines coming in, and all these things you will study in the VLSI. How many transistors are placed in a small area, and what are the technologies for that, all this you will be studying. So this is the interior. And PIC, normally for any processor, you should define a clock. So PIC of a clock, so there will be one cycle. So PICs require a clock to work. And how this clock, what is the frequency of this clock? So this 18 family, this is 40 megahertz. 40 megahertz. Okay. So some PICs may have 4 megahertz. So PIC 18 has 40 megahertz. So the another thing we will come across in the instructions, when we deal with instruction and the timing for this instruction, we will come
to a conclusion that instruction speed is 1/4 of the clock speed. So, cycle. What is the number of cycles for an instruction? It is 4 times the clock. So if you have 10 megahertz clock, you can, megahertz means 10 raised to 6. You can have 1/4 of it, or 10, 40 megahertz clock, you can have a 10 megahertz speed of instruction. Or you can do instruction, each instruction on the average would take 4 clocks. That is the meaning of this. 4 clock cycle വേണം on the average ഒരു instruction execute ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ clock speed ന്റെ 1/4 ആയിരിക്കും instruction speed. It should be 10 megahertz, or 10 into 10 raised to 6. Okay. So that is the instruction and the clock speed relation, and this is the clock speed for PIC18 family. PICs can run from 0 megahertz up to the maximum specified speed. For PIC18 it is 40 megahertz. Now there are various features of the PIC. We have seen that it is a reduced instruction set architecture computer, RISC computer. Intel are CISC computer, and we have seen how it is different. So there are 77 instructions in PIC18. So if had it been a CISC, there would have been 100 or 200 types of variety of instructions. So RISC normally have lower number of instructions. So this PIC18 has 77 instructions. And its architecture is C language friendly, and it is upward compatible to PIC16. PIC16 source code is compatible. So it is upward compatible to PIC16, which is the next lower version of this 8-bit PIC. Now data memory, we had seen 12 bits are there. 12 bits means 2 raised to 12 is 4096 kilobytes. So, and just now we saw it is 40 megahertz. So 10 million instructions per second it can do. And the clock is up to 40 megahertz, from 0 to 40 megahertz. And the instructions, we are going to see the instructions. They are 16-bit wide. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് നമ്മൾ ഫെച്ച്, ഡീകോഡ്, എക്സിക്യൂട്ട്. ഫെച്ച് ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ഷന്, ഡീകോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ 16 ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും. 16 ബിറ്റ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 1 and 0. 16 ബിറ്റ്. അപ്പോൾ 2⁻16 പോസിബിലിറ്റീസ് ആർ ദർ. അപ്പോൾ ഓരോ കോമ്പിനേഷനും ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട്. ഇനി ഡാറ്റ ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ റാം. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നത് റോമിലാണ്. റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി, ഓർ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി, ഓർ കോഡ് മെമ്മറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ ഇരിക്കുന്നത് റാമിലാണ്. ഡാറ്റ എല്ലാം 8 ബിറ്റാണ്. 18 is 8 bits. So always the data would be in group of 8 bits. However, the instructions are 16-bit wide. Then there are the interrupts. So we'll see that later on. So these are in general the PIC18 features. So apart from PIC, there are other microcontrollers. Silog is there, Z8, it is CISC computer. Motorola, you have 68H families there. Intel, you have 8051. So many manufacturers are producing this 8051. So you have Atmel, AVR, that is also RISC. So there are many other microcontrollers in the market apart from PIC. So basically, amongst the microcontroller, you could have, depending upon the bits, whether it is 8-bit or 16-bit or 32-bit, or memory is inside of this chip, or the instruction set is CISC or RISC, or the architecture is von Neumann, which is Princeton University based, or Harvard. Harvard means separate the memory for data and memory and program. So Harvard. And all these families, variety of processor, microcontrollers, you have this PIC. So this is in summary regarding the microcontroller. So we have PIC family, 8-bit,
and RISC and Harvard, and is an embedded memory. So this is about the introduction and the features. If any doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇടാട്ടോ, നിങ്ങളുടെ ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. Otherwise, you can just ask also. So this much of portion over. Now we need to look at the architecture and instruction set, and slowly we need to get into the assembly language program. So basically, when we say a memory, whether it be a ROM or a RAM, you have say 8 bits or a 16 bits, and you have an address. So you place the address, you get the content. So that is what happens. So there is an address for the memory. There is an address for the memory, and there is a content in a location which is specified by this address. So this is what we mean by this memory. So address could be for a code, instruction could be 16 bits, and we have an address, and 12 RAM, I think it is, yeah, this is address. Content is different. So content for this RAM is 12 bits, 8 bits, sorry. RAM has a data which is 8 bits, so it is 8 bits, so this content would be 8 bits. Whereas it has 12 bit of address. 12 bit of address means 2 raised to 12, which means 4096. So the RAM is 4096. So there would be 4096 such addresses, and in each address there would be a content of 8 bits. So that is the meaning of this address and content. For a RAM, the address bus would be 12 bits, and for the data bus would be 8 bits. And for instruction, we'll see it is 2 raised to 16. So the instead of 4K, we have a larger size. So we haven't gone into the specifics of this ROM. However, there would be a content which is 16 bits, and address, I think I have written it as 16 bits. So we'll verify it later. So address, number of bits, defines the number of locations of the memory, and content shows how many bits are there. So one slide I have put that register. See, this shows the content. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these are the contents. So this should come from the database, 8 lines, and you would have an address to locate this specific location. And now we need to slowly get into this chip. So you have an arithmetic and logic unit, and this is where you do the processing, the arithmetic as well as logical operations you do here. So you need data, one data. So these are the operands. These data are called the operands, and one of the register in which the operand is stored is called a working register, and there would be another operand. Operand means add A and B, means A and B are operands. So add is the opcode. So the thing which does this addition is this ALU. So you should be familiar with the ALU, and one register is a working register. So we'll come to that again. So the CPU, PIC microcontroller CPU, consists of arithmetic logic unit. So that is where you do this addition, subtraction, everything.
and you have a memory unit and control unit and a working register. So one of the operands would come from the working register. That's just a register which is designated as working register. One operand would be from that. So ALU is used for arithmetic and logical operations. And this data, the operands would come from a memory. So memory is there. You have ROM as well as RAM. In RAM, from RAM you get the data. From ROM you get the instruction. So the instruction which is coming from the ROM would be decoded by the instruction decoder. And along with that decoding, when an instruction is decoded, so there is a address, and in the address there is a content. So if it is a row, the content would be a code, a pattern of code, 16 bit. So there will be some register to show the address, which is called a program counter, which we will see later on. So that particular instruction would be fetched, and that instruction would be decoded. When that instruction is decoded by a instruction decoder, the meaning of that bit pattern is understood. So it is add to operand, then a control unit would produce timing and control signals to various read-write operations to execute that instruction. So control unit will come into play when the instruction is decoded. So you are actually executing an instruction which is there in a location, memory location. You fetch it, you decode it, produce the control signal necessary. So that is control unit is required. And one of the operands would be coming from the working register. So it is in general with specific to PIC, you should note that one of the operand would be in the working register. All other things are in general nature. And things to note is you will be studying hardware, and there is something called machine code, which is a pattern of 1 and 0. 16 bit either 1 or 0 ഉള്ള ഒരു കോഡാണ് മെഷീൻ കോഡ്. അതാണ് ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്. It is closer to understanding of the machine, closer to hardware. So it is a string of zeros and ones. So actually machine language means many pattern of ones and zeros. You get a code. So this is the machine code. So it is difficult to understand. So this can be, however, understood by the hardware. So there are some disadvantages. It is not portable to other computers. So if there is a problem in the program, it is difficult to identify the mistake. So we normally go for the assembly language. So this is one level above the machine language. This is also low level language closer to the machine. So here we have symbolic codes called mnemonics. So instead of pattern of 1 and 0, you would have add, new, etc. So this assembly code, you need to pass through an assembler to produce the machine code and then give to the hardware. So hardware knows only these patterns of 1s and 0s. So whatever you write in this mnemonics has to be translated to machine language by an assembler. And higher, we also have C, in which you are free from all this. So you can write using English words. And you need a compiler which will translate it again into a machine code. So there are some limitations in machine and assembly language, as it is difficult and time consuming. So we can go to C, we can write in English words, and we need a compiler. Okay, so we will slowly get into assembly language program. So I will not go to a larger time. Actually, I want to stop before 10:15.
because this video size is getting large. And also before the next class we need a 15 minutes break. So I will wind up by 10 or 10:15. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗിലേക്ക് പോകണം. So it is how you write instruction for the PIC microcontroller. So you have a instruction in which it would be mnemonic based. So that mnemonic would be, that instruction would be called the opcode, operation code, and there would be operand. So there could be two operands. So from somewhere to somewhere, and in addition a semicolon and comment, and the first one is a label. ഈ ലേബൽ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലേബൽ ഉണ്ട്. ലേബൽ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്കൊരു ലേബൽ വേണം. ഇവിടെ ഫ്രമും ടു ഉണ്ട്, രണ്ട് ഓപ്പറൻഡ് ഫോമ വെച്ചിട്ട്. FW is the destination. അപ്പോൾ ഇത് we will come into the examples of this, and there is something called working register. Okay. So this is in general. There would be add something operands, and then you can give the command, and you can label it so that you can use it for branching instruction. The label എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം അത് എത്ര ലെങ്ത് വരാം, അത് എന്ത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, എന്ത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് ഏതെങ്കിലും അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആവാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലേബൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചിങ് പറ്റും. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു ലേബൽ കൊടുക്കണം. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതും. ആ ലേബൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസോ ടാബോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ ലേബല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആൽഫ ന്യൂമറിക് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്കോർ ആവാം, അണ്ടർ ബാർ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. അതിനകത്ത് ലേബലിനകത്തും ആൽഫ ന്യൂമറിക്കും അണ്ടർ ബാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കൊക്കെ വരാം. പക്ഷെ ലേബൽ മസ്റ്റ് നോട്ട് ടു ലീഡിങ് അണ്ടർസ്കോർസ്. ഒരു അണ്ടർസ്കോറും കൂടി ഉണ്ട്. ബിഗിൻ വിത്ത് ലീഡിങ് അണ്ടർസ്കോർ ആൻഡ് എ നമ്പർ. അത് അസംബ്ലർ ഡയറക്ടറി ആവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അത് 32 ക്യാരക്ടറിനും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല. അത് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. കേസ് സെൻസിറ്റീവിനെ ഓവർറൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ /t എന്നൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. So you can give a colon, and then it is treated as label operator. We will go into this assembler directory. We will slowly introduce ourselves to all these things. So basically what you write is you give a name for the label. This is a opcode, mnemonic, no operation. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഗോ ടു വീണ്ടും ലേബൽ. അങ്ങനെ ഗോ ടു ഒരു ലേബൽ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ലേബൽ എഴുതണം. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും എഴുതണമെന്നില്ല. ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് നമുക്ക് ലേബൽ വേണം. ഇനി ലേബൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പറൻഡ് ആഡ് WF FSR add and LW 0x hex 34 NOP. ഇവിടെ ഓപ്പറൻഡ് ഇല്ല, ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പറൻഡ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്പറൻഡ്. AB ആഡ് AB എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തും ഒന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തും. അതാണ് ഓപ്പറൻഡ്. So operand give info to instruction on the data that should be used and storage location for the instruction. So operands separated from mnemonics by one or more spaces. ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. or tab. It can have no operand or one operand or two operands separated by commas. We will see examples of all these things. And before operand, this is the operand and this is the opcode or operation code. So field consists of a symbolic operation code. It describes an operation. Mnemonic are translated into machine language. But clear, this is a bit set. So add, ഇതെല്ലാമാണ് opcode. This is operand.
So we'll see an example of an add instruction. Then command field. Comment field. Comment field എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ലൈൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെമിക്കോളൻ ഇട്ടിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നമ്മൾ ഒരു സെമിക്കോളൻ ഇട്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ അസംബ്ലർ അതൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഈ സെമിക്കോളൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം കമന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഗുഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ലൈനിലും കമന്റ് എഴുതണം എന്നുള്ളത്. So we'll see an instruction. Move instruction. Move L. L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററൽ എന്ന് പറയും. ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രോസസർ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്നുള്ള കണ്ടതാണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് 805 ഉള്ളത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണ്. ആ ഇമ്മീഡിയറ്റിന് പകരം ഇവിടെ ലിറ്ററൽ എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഈ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാല്യൂ, ഇവിടെ ഹാഷ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. ഈ ലിറ്ററൽ വാല്യൂവിന് ഹാഷ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. ചിലത് MBI എന്നൊക്കെ എഴുതുക ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോസസ്. ഇവിടെ അതിന് പകരം ലിറ്ററൽ എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ലിറ്ററൽ ഈ കെ എന്നുള്ള വാല്യൂ അവിടെ ഹാഷും പൗണ്ടും ഒന്നുമില്ല. അത് വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഈ ലിറ്ററൽ വാല്യൂ ആയ കെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്. അപ്പൊ ലിറ്ററൽ വാല്യൂ 8 ബിറ്റ്, നമ്മുടെ ഡാറ്റ 8 ബിറ്റാണ്. അപ്പൊ മൂവ് ലിറ്ററൽ വാല്യൂ കെ 8 ബിറ്റ് ഇൻടു വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ 16 ബിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കെയുടെ വാല്യൂ ആണ്, ബാക്കിയുള്ളത് ഓപ്കോഡായിട്ട്. മൂവ് LW 0x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്നുള്ള നൊട്ടേഷൻ. 25 2 × 16 + 5 × 16/4. ഹെക്സിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ഡെസിമൽ അല്ല, ഇത് ഹെക്സ് ആണ്. അതാണ് 0x എന്ന് എഴുതിയത്. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണ്. W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ, ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാല്യൂ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. So this is our first instruction. Okay. Now another instruction, add literal value. അപ്പോൾ ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ വാല്യൂ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് W. അപ്പോൾ ആഡ് ലിറ്ററൽ വാല്യൂ കെ ടു വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ ഓൾറെഡി ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആ വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ കെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ഇത് റിസൾട്ട് എവിടെയായിരിക്കും? റിസൾട്ട് W തന്നെയായിരിക്കും. റിസൾട്ട് W തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 34H നേരത്തെ 0x എന്നാണ് എഴുതിയത് ഹെക്സിന്, 34H എന്ന് എഴുതിയാലും ഹെക്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 34H എന്നുള്ള ലിറ്ററൽ വാല്യൂ ഇത് എല്ലാം ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലെല്ലാം വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കണ്ടന്റുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഇതിലെല്ലാം ഒരു ഓപ്പറൻ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്, 2 ഓപ്പറൻ്റ് ഇല്ല. മൂവിലും കെ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓപ്പറൻ്റ്. ആ മൂവിലെ ഓപ്കോഡ് മൂവാണ്, ആഡിലെ ഓപ്കോഡ് ആഡാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ലേബൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോളൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ കമാൻഡ് ഇത് കമൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദി ഫോർമാറ്റ് in assembly language of the put. Instead of hash, you don't have this immediate and hash. You just have L literal value, a hash of pound sign. ഇത് നമ്മൾ ഒരു വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ആ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിന് ഒരു ഡാറ്റയും 8 ബിറ്റ് ലിറ്ററൽ ഫ്രം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേർഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന 8 ബിറ്റും അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ALU ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ 8 ബിറ്റ് ഈ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. സോ പിക് മൈക്രോ ഡിവൈസസ് കണ്ടെയ്ൻ ആൻ 8 ബിറ്റ് ALU. So everything in the ALU is 8 bit. And 8 bit working register. Working register is also 8 bit. The ALU is general purpose arithmetical logic unit. It
performs arithmetic and Boolean function between the data in the working register and any register file. The working register is directly accessible. ഈ എസ് എഫ് ആർ എന്നുള്ള നമ്മൾ പിന്നെ വരും. ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So we will come to that portion later on. So for the time being, you should just keep in mind in this big picture which I had shown. അതിലൊരു ALU ഉണ്ട്. ALU ഉണ്ട്. ഈ ALUവിൽ ഒരു ഡാറ്റ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ വരും. ഇതെല്ലാം 8 ബിറ്റാണ് ഈ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ. ഇത് വേറൊരു ഓപ്പറൻറ്റും കൂടി വന്ന് ഇത് ആഡോ സബ്ട്രാക്റ്റോ ഡിവിഷനോ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് റോമിന്നാണ്. റോം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇത് ഉള്ളിൽ ആ റോമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വഴി ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്യും. ആ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ വരും. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണോ മൂവ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് അതിന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് മുഴുവൻ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഓപ്പറൻറ്റ് വന്നിട്ട് ദിസ് വിൽ ഡു ദി ഫങ്ഷൻ. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് യു ടു ബിക്കം ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റാമിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡാറ്റ വരുന്നത്, ഒരു ഓപ്പറൻറ്റ് വരുന്നത് റാമിൽ നിന്നായിരിക്കും. റാമിൽ നിന്ന് ഡാറ്റാ ബസ് വഴി ഈ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ അല്ലാതെ ഒരു ഓപ്പറൻറ്റ് ഇവിടെ വരും. ആ ഡാറ്റ ആ റാമിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും 12 ബിറ്റ് അഡ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഇവിടെ വരുള്ളൂ, ആ ലൊക്കേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഈസ് the basic block diagram which I had shown in the previous class, and you should just familiarize yourself with a working register which is there, and ALU is the place where you do all the operations. In addition, the specific instruction comes from the code memory or the ROM memory, and it is decoded by it comes to the instruction register, it is decoded and control signals are generated, and the data comes from the RAM. So I think I will just close this portion here.